సార్ కనిపిస్తుందా సార్? మేడం కనిపిస్తుందా స్క్రీన్? మేడం ఓకే. నౌ ఇట్ ఈస్ ఓకే సార్? ఓకే మేడం. సార్ కనిపిస్తుందా సార్? కనిపిస్తుంది మేడం. ఓకే రిపీట్ అవుతుంది మేడం. ఓకే ఒకసారి మీరు మేడం స్లైడ్ షో పెట్టండి. మేడం ఉన్నారా మేడం? సార్ ఈజ్ ఇట్ ఓకే? ఓకే మేడం మీరు ఒకసారి స్లైడ్ షో మోడ్ పెట్టండి. స్లైడ్ షో ఓకే సార్ 1 minute. స్లైడ్ షో చేంజ్ స్లైడ్ చేంజ్ Listen. మేడం ఓకే మేడం ఫైన్ మేడం. ఓకే సార్ ఓకే ఫైన్. సార్ స్లైడ్ చేంజ్ చేసి చూడండి మేడం. నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్ళండి. ఓకే రైట్ మేడం. ఓకే సార్. ఓకే మేడం. డియర్ స్టూడెంట్స్ ఓకే ఓకే మేడం. Morning everyone. Morning students. Today's resource person is Madam Garipelly. She has completed her MSc from Koti Women's Usmania University and recruited as lecturer from APPSC. She is అంటే చాలా క్రెడిట్స్ దాంట్లో 2-3 మాత్రం చెప్తాను. She is awarded with Best Teacher Award in 2010 and Best Women Empowerment Cell Coordinator Award in 2018. And also Jignasa State Prize. Jignasa, I think you know, this is state level student study projects presentation. Madam 2020 lo state award geluchukunnaru. And more than that one, a wonderful teacher. అంటే మేము అనుకున్నాం అడిషనల్గా ఒక పిల్లాడు ఐ థింక్ ఫ్రమ్ SRBG అన్నారు మేడం. ఒక అబ్బాయి మెసేజ్ పెట్టారు మేడంతో క్లాస్ చెప్పేయండి అని. దట్స్ వన్ మోర్ థింగ్. మేడం అది ఐ థింక్ ఆర్సీలో బిజీ ఉన్నట్టున్నారు, అయినా కూడా టైం ఇవ్వడానికి రెడీ వచ్చారు. సార్ ప్లీజ్ సార్ ఆర్గానిక్ టాపిక్ మేడంతో చెప్పియండి సార్, ఏదైనా ఒక ఆర్గానిక్ టాపిక్. ఆర్గానిక్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కూడా మేడం చెప్తున్నారు. ఓకేనా? ఓకే సార్. Right now, this is also one of the important topics. 1 or 2 questions you can expect. Metal carbonyls. So already we have started carbonyl, coordination compounds. D block I think didn't start, isn't it? అది ఒకటి చెప్తున్నా. D&A బ్లాక్ అవుతాయి. ఇవి మేజర్ చాప్టర్స్ అన్న. P బ్లాక్ అండ్ మెయిన్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ తర్వాత కోఆర్డినేషన్, మెటల్ కార్బొనేట్స్, D&A బ్లాక్ చాలా ఫోకస్ చేయండి. అందుకనే
3 different resource person ఇచ్చాము. So thank you, madam. On behalf of Department of Chemistry, KGC, welcome you. Madam, thank you. Thank you very much, sir. Good morning to everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. A very good morning to all of you. Good morning, respected Ramesh sir. Thank you for giving this opportunity. So I think today I will complete metal carbonyls. Okay. Are you ready with pen and paper or any book, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. మేడం Yeah. మిమ్మల్ని హోస్ట్ చేశాను, మేము లీవ్ అవుతున్నాము. Okay, sir. మిమ్మల్ని హోస్ట్ చేశాము, ఇంతకుముందు హోస్ట్ ఇప్పుడు హోస్ట్ చేశాము. Okay. మిమ్మల్ని మేము లీవ్ అవుతున్నాం. మీరు పిల్లలందరినీ మ్యూట్ చేసి మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకుని స్టార్ట్ చేయండి. Yeah, okay, sure, sir. సార్ అందరినీ మ్యూట్ చేయండి మేడం. అనల్ నేమ్ కెమిస్ట్రీ కేజీసీ. యూట్యూబ్ ఛానల్ నేమ్ కెమిస్ట్రీ కేజీసీ. మీరు ఒకసారి యూట్యూబ్ లో చూడండి. ఓకే. Okay. Sir, shall we start? Yes, madam. You can. Yeah. Thank you, sir. So, metal carbonyls. So, what are metal carbonyls? What is the definition of metal carbonyls? What is the structure of that metal carbonyls? And what are the uses? Now, please wait for a few seconds because slides are not moving.
పెన్ డ్రైవ్ తీసేసిన సిస్టమ్ లోనే ఉంది, పైనే ఉంది. హలో, slides are moving, ma? Yes, ma'am. Yeah. Slide show lo Yeah, leave. ma'am. So this is like second slide. Is it okay? Okay, ma'am. No? This one? Okay, ma'am. Okay, thank you. So today we will learn about metal carbonyls, right? So what is the definition of metal carbonyls? Can anybody? The bond between metal and CO group, ma'am. Yes, you are right. So metal is nothing but, what is metal? Metals. D black transition metals, ma'am. Yes, okay. Carbonyls means? CO, ma'am. CO, ma'am. Yes, Carbon very monoxide. good. Carbon monoxide, right. So metal is bonded with carbon monoxide, right? So it is known as metal carbonyls. Okay. So metal is bonded with which type of metals? That is transition metals. Okay. I think in this Telugu medium and English medium both are there? Yes, ma'am. Yeah, okay. Yes, ma'am. Okay, okay, ma'am. Okay. I use bilingual language, okay? మెటల్ కార్బనైల్స్ లేదా లోహ కార్బనిల్లు అంటే ఏంటంటే లోహము కార్బన్ మోనాక్సైడ్ తో కలిసి చర్యను జరిపి ఏర్పరిచే సమ్మేళనాలనే లోహ కార్బనిల్లు అని అంటారు. సో ఎటువంటి లోహాలు అంటే పరివర్తన లోహాలు లేదా పరివర్తన మూలకాలు. సో పరివర్తన మూలకాలు అంటే ఏంటి? All D blocks elements are. Not all D block. That is not correct. Can any guess? All D block elements are not Transition metals. 1 to 9, ma'am. yes. N-1D 1 to 9. Right? NS2 means except D10 electronic configuration elements. That is zinc, cadmium and mercury. Okay. Zinc, cadmium, mercury. మూడు మూలకాలు కాకుండా మిగతా మూలకాలు ఏవైతే డి బ్లాక్ మూలకాలు ఉన్నాయో ఆ మూలకాలన్నిటిని ఏమంటాము? పరివర్తన మూలకాలని అంటాము, రైట్? ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్. ద జనరల్ electronic configuration is N-1D 1 to 9 NS2, right? So here these metals are group 6, 7, 8. Okay, mainly group 6th, 7th, 8th elements will react with the carbon monoxide and forms metal carbonyls, right? So for example, what are the group 6 elements? Group 6 transition elements. Group 6 chromium group, right? Yes, ma'am. Okay, chromium. What is the electronic configuration of chromium? 3D5 4S1. 4s
Sorry? 1. Yes, 4s1. very good. 3d5, 4s1. Means how many electrons are there? 5. 6. 5 plus 1. Yes, 3d5 and 4s1. 6 electrons, right? So 7. Chromium group and 7th is manganese group. 8th B is? 10. Yes? Ferrous. Yeah, very good. Okay. 8th, then next nickel group. Nickel group means how many electrons are there in that group? 3d8, 4s. Yes, 3d8 and 4s2, right? So all these elements or all these metal forms metal carbonyls. For example, nickel tetracarbonyl. 4 means tetra. Okay, 5 Penta. మేడం స్లైడ్ ఏం వస్తలే మేడం గ్రీన్ కలర్ Hello, madam. Hello. Hello, madam. Are you there? మేడం లెఫ్ట్ అయ్యారు. Host is left. నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉన్నట్టుంది కొంచెం సేపు వెయిట్ చేయండి బ్రో. Okay, okay, okay. అఖిల ఎవరు హోస్ట్ ఉంది? బై మిస్టేక్ హోస్ట్ చేసినట్టున్నారు మ్యామ్ నన్ను. ఓకే ఓకే ఓకే. ఫ్రెండ్స్, అర్చన గౌడ్ గరిపెల్లి అని ఉంటది ఛానల్, బాగున్నాయి వీడియోస్ చూడండి మేడం. కెమిస్ట్రీనా? ఆర్గానిక్ టాపిక్స్ బాగున్నాయి మేడం ఛానల్లో. మేడం ఏది ఛానల్ పేరు చెప్పు బ్రో. అర్చన గౌడ్ గరిపెల్లి. ఉన్నాయి కొన్ని చాలా. ఆయనకి కోమలి మ్యామ్ అని ఒక మ్యామ్ చెప్తుంది, అంటే వండర్ చెప్తుంది. ఓకే బ్రో. మేడం చెప్తే ఆటోమేటిక్ గా అంటే టాప్ తో పాటు మొత్తం ఇంగ్లీష్ టు ఇంగ్లీష్ చెప్తే కానీ మంచిగా అర్థమైపోతుంది. ట్రిక్స్ బాగా చెప్తారు. చెప్పినాక ఆల్మోస్ట్ మన మైండ్ లోకి ఎక్కేసినట్టు అనిపిస్తుంది. అర్చన గౌడ్ ఏముంది ఛానల్? హలో, అర్చన గౌడ్ ఛానల్ పేరు ఏం పేరు? అర్చన గౌడ్ గరిపెల్లి. సారీ, అర్చన గౌడ్. సారీ క్లియర్ లేదు. అర్చన గౌడ్ మెసేజ్ చేయవా కొంచెం? టెక్స్ట్ చేశారు కదా ఎవరో సంథింగ్.
ఈ ఎగ్జామ్ షెడ్యూల్ వచ్చిందా బ్రో? చూసారు ఎవరన్నా? రాలేదు. రాలేదు ఇంకా. నిన్ననే కదా లాస్ట్ డేట్, వాళ్ళు రావాలి కదా. మేబీ 25th వరకు ఉంటాయని న్యూస్ లో వచ్చినది. 1 month. ఎస్. బుక్స్ ఏం ఫాలో అవుతున్నారు బ్రో? ప్రెసెంట్ బుక్స్ అంటే ఏం లేవు కానీ బిట్స్ చూస్తున్నాం, వేరే వాళ్ళు సెండ్ చేసినాయి సంథింగ్ పేపర్స్ అండ్ ప్రీవియస్ పేపర్స్, ఈ క్లాసెస్ అండ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ క్లాసెస్. మా ఫ్రెండ్ అంటే మా సీనియర్స్ ఇంకో ఇద్దరు ఉన్నారు, ఒకరు తెలంగాణ యూనివర్సిటీ ఇంకొకరు అక్కడ ఉన్నారు, వాళ్ళు కొంచెం చెప్పినాయి అట్లా అవే ఫాలో అవుతున్నా ప్రెసెంట్ అయితే. ఇంకా బ్రో చాలా మీరు ఎవరైనా సెంట్రల్ యూనివర్సిటీకి అప్లై చేశారా? చేసినాం. ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసిందా? లేదు, ఇంకా అది యూజీ వాళ్ళకే 20 వరకు ఉన్నాయి. మేబీ 20 తర్వాతనే మనకు ఉంటాయి. మేబీ ఐ థింక్ మేడం జాయిన్ కాదనుకుంటా, మళ్ళీ ఇంకో లింక్ సెండ్ చేస్తారు. లెఫ్ట్ అయితామా? అదే కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే ఛాన్స్ అయిపోయింది కాబట్టి. మేడం లెఫ్ట్ అయింది కాబట్టి మేబీ ఇంకొక లింక్ అన్న షేర్ చేస్తారు, లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ కేజీసీ ఫ్రెండ్స్ రమేష్ సార్ మెసేజ్ చేయరా? పర్సనల్ నంబర్. ఒకవేళ మేడం జాయిన్ అయితే హోస్ట్ కి మెసేజ్ వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా మేడం వాళ్ళ కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నా కానీ కాల్ చేయండి మేడంకి. సతీష్ మేడం వచ్చారు, జాయిన్ అయ్యారు. నో లేదు, రాలా, జాయిన్ రాలే. తినకేముంది ఇంకా హోస్ట్. ఒకసారి సార్కి మెసేజ్ చేయండి రమేష్ సార్, లేదా మేడం వాళ్ళ కాలేజ్ నుంచి వాళ్ళు ఏమైనా ఉన్నారా? నోబడి. ఎవరు లేనట్టున్నారు. అయిపోయా బ్రో మీ 6 సెమ్? అయిపోయినాయి, మాది యూజీ. మీది? అయిపోయినాయి మా మేబీ 2 days లో రిజల్ట్ వస్తాయి కావచ్చు. ఏ యూనివర్సిటీ బ్రో? చదవాన. అంత ఫస్ట్ బ్రో? మాది పోయిన మంత్ 23rd కు స్టార్ట్ అయినాయి, అయిపోయినాయి. మీ ఎగ్జామ్స్ పోయిన మంత్ 23rd కు స్టార్ట్ అయినాయి అండ్ 1st కు అయిపోయినాయి. వస్తాయి ఇవాళ రేపైనా రిజల్ట్ వస్తాయి మాకు. ఫస్ట్ పెట్టేసిరు అట్లా. డిఫరెంట్ గా ఉంటది బ్రో. శాతవాహన అంటే కొంచెం డిఫరెంట్ బ్రో, అది అలానే ఉంటది. అంటే రేపు ఇవాళ ఈవినింగ్ మెసేజ్ చేసి రేపు ఎగ్జామ్ అంటారు బ్రో. మామూలుగా ఉండదు బ్రో, తొక్కేస్తారు, వేరే ఉంటది. ఇవాళ ఈవినింగ్ మెసేజ్ చేస్తారు, రేపు స్టూడెంట్స్ ఎగ్జామ్. కేజీసీ ఫ్రెండ్స్ మెసేజ్ చేయండి సార్కి. ఏ ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు అయిపోయినాయి? మేడం వచ్చింది. ఎవరు బ్రో నువ్వు? ఎక్కడ కనబడుతుంది మేడం నీకు ఒక్కడికి? నేను ఒక 2 minutes వెయిట్ చేయండి, బికాస్ పవర్ పోయింది, నెట్ ప్రాబ్లం ఉంది ఇక్కడ.
సో మళ్ళీ హాట్స్పాట్ ఆన్ చేశాను. జస్ట్ ఫర్ వెయిట్ ఫర్ 2 minutes. ఓకే ఓకే ఓకే. సో ఎలా చదువుతున్నారు? చదువుతున్నాం మేడం బాగానే. బాగా చదవాలి, ఎందుకంటే టైం లేదు. సో రివిజన్స్ ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ గా. ఎలా చదివితే బాగుంటుంది? కెమిస్ట్రీ ఎప్పుడు కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తే బాగుంటుంది అన్న. సో చూసుకుంటూ చదివితే కంటే ప్రాక్టీస్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. అఖిల్ శర్మ మేడం కి రోజు శివ. మేడం హలో సార్ చెప్పండి మేడం. సార్ నాయిస్ వస్తుంది. వాయిస్ ఏంది? ఎక్కడమ్మా వాయిస్? వాయిస్ ఎక్కడిది ఇది? హలో అర్చన మేడం. మేడం లీవ్ అయ్యారు సార్, సిగ్నల్ ప్రాబ్లం ఉందంట. అదే చెప్పిర్రు, మళ్ళీ జాయిన్ అయ్యారేమోనని. 2 minutes వెయిట్ చేయమని చెప్పారు సార్. ఓకే ఓకే అమ్మా ఓకే. మేడం నేను సత్యనారాయణ సార్ అవ్వట్లేదు సార్, హోస్ట్
disabled participant screen sharing antundi. Screen share అవ్వట్లేదు. సార్ మేడం కి హోస్ట్ ఇవ్వండి సార్, కో హోస్ట్ అని ఇవ్వండి. సార్ చెప్పండి. అవును సార్, జాయిన్ అయ్యే ఉన్నాను. నేను అర్చన నేమ్తో ఉన్నాను సార్. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? సైడ్ కి బ్లాక్ బోర్డ్ కనిపిస్తుంది మ్యామ్. ఏంటమ్మా? కార్నర్ లో కనిపిస్తుందా? సో ఎనీ ప్రాబ్లం? క్లియర్ గా ఉందా? No, ma'am. Now? Now see? Otherwise, click on that icon and take full. Now it's okay, ma'am. Yeah, okay? Yes, ma'am. Yeah, okay. So, metal carbonyl. Sorry for the disturbance, Nana. Right? So, metal carbonyls is nothing but metal is bonded with the carbon monoxide, right? So examples are nickel tetracarbonyl, iron pentacarbonyl, tungsten hexacarbonyl, manganese hexacarbonyl. So all these are examples. లోహ కార్బనిల్లు అంటే లోహము కార్బన్ మోనాక్సైడ్ తో కలిసి పరివర్తన మూలకాలతో కలిసి ముఖ్యంగా ఏర్పరిచే సమ్మేళనాలని లోహ కార్బనిల్లు అని అంటారు. దీనికి ఉదాహరణ నికల్ టెట్రాకార్బనిల్, ఐరన్ పెంటాకార్బనిల్, టంగస్టన్ హెక్సాకార్బనిల్, మ్యాంగనీస్ హెక్సాకార్బనిల్ మొదలైనవి. The classification of metal carbonyls. According to number of metals present in the metal carbonyls, these are classified into two types: mononuclear metal carbonyls and polynuclear metal carbonyls. So mononuclear means in this only one metal is there, right? Polynuclear means many number of more than one metals are there, right? Vargikarna, loha carbonyl na vargikarna. లోహము
లోహాల సంఖ్యను బట్టి. స్క్రీన్ కనిపించట్లే మేడం. సో మళ్ళీ సంథింగ్ ఇస్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ స్క్రీన్ షేరింగ్. I think why it is going. సార్ ఎందుకు మాటికి హోస్ట్ వెళ్ళిపోతుంది? స్క్రీన్ షేరింగ్ సడన్ గా స్ట్రక్ అయిపోతుంది. లే ఓకే ఫైన్ సార్. సడన్ గా ఆగిపోతుంది. ఇప్పుడు ఓకే సార్, అంతకుముందు అయింది, ఇప్పుడు ఓకే. నౌ ఇట్ ఈస్ ఓకే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్ సార్. సో మెటల్ కార్బనిల్ల వర్గీకరణ, లోహ కార్బనిల్ల వర్గీకరణ. లోహాల సంఖ్యను ఆధారంగా చేసుకుని ఇవి రెండు రకాలు. ఒకటి ఏకకేంద్రక లోహ కార్బనిల్లు మరియు బహుకేంద్రక లోహ కార్బనిల్లు. So first one, mononuclear metal carbonyls. The general formula is MCOX, right? ఏకకేంద్రక లోహ కార్బనిల్లు వీటి ఫార్ములా MCOX. X is nothing but number of carbonyl groups. Okay. So for example, here you see nickel tetracarbonyl, chromium hexacarbonyl, iron pentacarbonyl. W means tungsten. So tungsten hexacarbonyl, manganese hexacarbonyl, osmium, OS means osmium, osmium pentacarbonyl, right? So these are readily soluble in organic solvents and also vaporized without decomposition and volatile than the others. ఏకకేంద్రక లోహ కార్బనిల్లు అని వేటిని అంటారంటే, ఒకటే లోహం ఉన్నట్లయితే అటువంటి లోహ కార్బనిల్లని ఏమంటారు? ఏకకేంద్రక లోహ కార్బనిల్లని అంటారు. ఉదాహరణకి నికెల్ టెట్రాకార్బనిల్, క్రోమియం హెక్సాకార్బనిల్, ఐరన్ పెంటాకార్బనిల్, టంగ్స్టన్ హెక్సాకార్బనిల్, మ్యాంగనీస్ hexacarbonyl, osmium pentacarbonyl. సో ఇవి ఎక్కువగా కర్బన ద్రావణాల్లో కరుగుతాయి మరియు త్వరగా బాష్పీభవనం చెందుతాయి. Right? Then second one is polynuclear metal carbonyls. The general formula is MxCO5, right? MxCO5. X is nothing but number of metal atoms and Y is nothing but number of carbonyl groups. Okay. So in this metal carbonyls, here more than one metal atoms are there, right? So for example, Re2CO10. Re means, can anybody say? Re is nothing but rhenium, right? Re2CO10, Fe2CO9, Mn2CO10, Ru is nothing but ruthenium. Ruthenium. Okay, ruthenium. Rb is rubidium, Ru is ruthenium. Ruthenium, Ru2CO9, OS2CO9, and CO cobalt, CO2CO8, RH2CO8, IR. RH means? Radium, sir. Not radium, it is rhodium. Rhodium, right? RH2CO8, IR? Iridium. Very good. Iridium. IR2CO8 and CO3. Here you see in this line we have only
2 metal atoms. But here we have 3 metal atoms also. And in CO3, CO12, RH4, CO12, IR4, CO12. So in this 4 atoms also there. Right? So that's why it is called as polynuclear metal carbonyls. Same. These also soluble in organic solvents. Insoluble. Only in organic solvents, right? Okay. బహుకేంద్రక లోహ కార్బనిల్లు అంటే ఏంటి అంటే 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ లోహ పరమాణువులు ఉన్నట్లయితే ఆ సమ్మేళనాలని ఏమంటాము బహుకేంద్రక లోహ కార్బనిల్ అని అంటాం. సో ఎగ్జాంపుల్ Re2CO10, Fe2CO9, Mn2CO10. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇవన్నీ కూడా సేమ్ ఇంతకు ముందు ఏవైతే మోనోన్యూక్లియర్ మెటల్ కార్బనైల్స్ లేదా ఏకకేంద్రక లోహ కార్బనిల్ సమ్మేళనాలు ఏవైతే కర్బన ద్రావణాల్లో కరిగాయో ఇవి కూడా సేమ్ అదే విధంగా కర్బన ద్రావణాల్లో కరుగుతాయి. ఇన్సాల్యుబుల్ అని ఉంది మా ఇన్సాల్యుబుల్ అని ఉంది. No, soluble, right? Almost soluble, right? Then next. So generally, metal carbonyls are neutral molecules except VCO6 minus. Okay, means in this, metal atoms having 0 oxidation number. Okay, and CO also carries 0 oxidation state. There is no charge on the carbonyl, right? Carbonyl group. Okay, so group 5 means transition metals. In transition metals, group 5 atoms. The valence number of valence electrons are 5, and examples are BCO6. Okay, and group number 6. So here, group number 6 transition metal atoms are chromium, molybdenum, tungsten. All these are 6th group transition metals, right? So for example, chromium CO6, molybdenum CO6, tungsten CO6, and group 7. So number of valence electrons are 7, and 7 means according to electronic configuration, that's it. Okay, if you know the electronic configuration of all these metals, you can write the molecule structures also. Okay, right? So 7 Mn2CO10, Tc2CO10, and Re2CO10. So manganese, technetium, rhenium are the 7th group transition metals. The general electronic configuration is, can anybody? 3d5 4s2. Yeah, for manganese, that is 3d5 4s2, that is manganese. Means d5s2 configuration, right? Very good. Next, group 8 or iron, ruthenium, osmium, right? So in this, valence electrons are 8 electrons. So FeCO5, ruthenium CO5, osmium CO5. All these are examples. And also Fe3 CO12 and Fe2 CO9. So group 9. So here cobalt, rhodium, iridium, all these are group 9 metals, that is CO4, CO12, RH4, CO12, and iridium 4, CO12, CO2, CO8. All these are examples. And group 10. In group 10, we have number of electrons are 10. Here it is nickel atom. Nickel CO10, right?
And palladium, platinum, carbonyls are also there, but the stability is very less. Okay. So for Telugu medium students, లోహ కార్బనిల్లు వాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్లను ఆధారంగా చేసుకుని వర్గీకరణ. సో పరివర్తన మూలకాల్లో గ్రూప్ 5 లో మనకు ఎగ్జాంపుల్ వెనేడియం CO6 అండ్ గ్రూప్ 6 నంబర్ ఆఫ్ వాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్. వాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్లు ఎన్ని? 6. అంటే క్రోమియం, మాలిబ్డినం, టంగిస్టన్ ఈ మూలకాల్లో ఏర్పరిచే కార్బనిల్ సమ్మేళనాలు Cr CO6, MO CO6, tungsten CO6. Okay. Then next 7th group పరివర్తన మూలకాల్లో manganese, technetium, rhenium, Mn2 CO10, technetium that is Tc2 CO10, Re2 CO10, right? The next పరివర్తన మూలకాలు group 8 FeCO5, RuCO5, osmium CO5, and group 9 పరివర్తన మూలకాల్లో cobalt 4 CO12, RH4 CO12. So next group 10 nickel tetracarbonyl, right? So do you have any doubts in this? Are you clear? Yes, ma'am. Yeah, okay. Then next, MOED, molecular orbital energy diagram of carbon monoxide. So ఇందులోంచి ఖచ్చితంగా మీకు ఒక 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి నాన్న MOED డయాగ్రామ్స్ నుంచి కంపల్సరీ. So here you see in carbon monoxide we have 2 atoms, that is one is carbon and another is oxygen. Okay, so what is the atomic number of carbon? It is 6. Kada electron vinyasam 1s2 2s2 2p2. ఇక చూడండి, సో మనం ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా బ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ని మాత్రమే MOED లో తీసుకుంటాం కాబట్టి see here 2s2 2p 2s2 2px1 and 2py1 for carbon atom kada. Okay, see here left side of the MOED diagram we have carbon atom, and right side of the MOED diagram it is oxygen. So what is the atomic number? That is 8, right? Electronic configuration is 1s2 2s2 2p4. Yes. So 1s2 2s2 2p x2 2py1 and 2pz1. Okay, clear? Okay, right. Then so the molecular orbitals are sigma, write down Nana, sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, pi 2py1, pi 2pz1, sorry, pi 2py2, pi 2pz2, and sigma 2px2. Sigma 2px2. Right? Rasara Andru? Yes, ma'am. Yeah. Are you clear? Yes. Okay. So how many bonding electrons are there? How many anti-bonding electrons are there in that? Anti-bonding 4. Anti-bonding is nothing but star. 4, ma'am. Yeah, anti-bonding 4. And bonding? 10, madam. Yes, 10. So what is the bond order? How to calculate the bond order, ma? 3.
Bonding minus 3, ma'am. Rebonding by 2. Yes, very good. So what is the bond order now? 3, ma'am. 3. Yes, 10 minus 4 by 3. That is, sorry, 10 minus 4 by 2, that is equal to 3. Right, very good. So in carbon monoxide, we have C triple bond O, right? C triple bond O. In that, 1 sigma bond and 2 are pi bonds. Right? Are you clear? Yes. Yeah, okay, fine. And structure and bonding of metal carbonyls. Telugu medium students, okay na? Okay, malli repeat cheyala? Yes, ma'am. Yes, okay. Carbon electron vinyasamu 1s2, 2s2, 2p2. Okay. Then oxygen electron vinyasamu 1s2, 2s2, 2p4. ఇది మీ అందరికీ తెలుసు. I think you have to learn up to 30 perfectly, first of all. The next, so here in this molecular energy diagram, here one side that is left, కుడి వైపున ఉన్నది ఏంటి? కార్బన్. ఇక్కడ చూడండి, కార్బన్ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం మనం ఇక్కడ రాసాము. అదే విధంగా ఇక్కడ ఇటువైపు ఏమో ఆక్సిజన్. సో కార్బన్ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం రాసినప్పుడు ఎలా రాసాం? కింద ఇంకొకటి ఉంటుంది 1s2, then 2s2, 2p2 means 2px1, 2py1. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ చూసినట్లయితే 2s2 ఆక్సిజన్ ది, 2s2, 2p4 కాబట్టి 2px2 మా, 2px2, 2py1, 2pz1. ఓకే, టోటల్ 4 ఎలక్ట్రాన్స్ కదా. యా. దెన్ నెక్స్ట్ మనము అణు ఆర్బిటాల్ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం రాసినప్పుడు ఎలా రాస్తాము అంటే సిగ్మా రాసారా అందరూ? సిగ్మా 1s2, ఓకే, సిగ్మా 1s2, సిగ్మా స్టార్ 1s2, సిగ్మా 2s2, సిగ్మా స్టార్ 2s2, pi 2p y2, pi 2p z2, sigma 2p x2. ఓకేనా? Yes, ma'am. దీంట్లో మనకు అపబంధక ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే స్టార్ ఉన్నవన్నీ అపబంధక ఎలక్ట్రాన్స్, బంధక ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమో స్టార్ లేనివి. సో టోటల్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? బంధక ఎలక్ట్రాన్స్ మొత్తం కౌంట్ చేయండి, 10 ఉంటాయి. అపబంధక ఎలక్ట్రాన్స్ స్టార్ లో ఉన్నవి మీన్స్ సిగ్మా స్టార్ లో ఉన్నవి 4 ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా? బంధ క్రమముకి ఫార్ములా ఏంటి? బాండ్ ఆర్డర్ బంధ క్రమంకి ఫార్ములా ఏంటి అంటే బంధక ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య మైనస్ అపబంధక ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య బై 2. ఓకే, బంధక ఎలక్ట్రాన్లు ఎన్ని ఉన్నాయి? 10 ప్లస్ అపబంధక ఎలక్ట్రాన్లు ఎన్ని ఉన్నాయి? 6. ఓకే, సో 10 minus 6 అంటే ఎంత? సారీ, 10 minus 4 అంటే ఎంత? 6, రైట్? సో 6/2 అంటే 3. ఓకేనా? క్లియరా? Yes, ma'am. Yeah. Okay. So the next structure and bonding of metal carbonyl. Okay, now. So here you see, మీకు తెలుసు కదా ఇక్కడ carbonyl is a ligand here. Okay. So carbonyl is a ligand. It donates the electrons to the metal ion, right? And forms a sigma bond. You see the diagram. So metal is directly bonded with the carbonyl, right? It is a sigma bond. It is a covalent bond, right? And also these metal d orbitals also bonded with the carbonyl with pi bonds.
pi bonds, right? So this is called as back pi bond. It is called as a back pi bond, means metal to carbonyl bond. Metal to carbonyl bond. It is a back pi bond. Okay. So that's why metal carbonyls are very, very stable. Okay. So లోహ పరమాణువు కార్బనిల్ తో బంధంలో పాల్గొన్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ రెండు రకాలైన బంధాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఒకటి సిగ్మా బంధము, రెండవది పై బంధము. కార్బనిల్ గ్రూపు ఎలక్ట్రాన్లను దానం చేస్తుంది. ఎలక్ట్రాన్స్ అంటేనే దానం చేస్తుంది కాబట్టి అది సిగ్మా బంధాన్ని ఏర్పరిచింది. ఓకే. అదే విధంగా మెటల్ లోహం యొక్క డి ఆర్బిటాల్ కూడా కార్బనిల్ ఆర్బిటాళ్లతోని ఏం చేస్తాయి? పై బంధాన్ని ఏర్పరుస్తున్నాయి. దీన్ని ఏమంటామంటే బ్యాక్ పై బాండ్ అని అంటాం. ఓకే. దెన్ నెక్స్ట్, సో హియర్ వి హ్యావ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ carbonyl metal carbonyl bonds are there. Number one is terminal, means it is last, metal is directly attached last to the carbonyl, so it is known as terminal carbonyl groups. Okay, here in two metals, in between two metals carbonyl group is there, so here it is known as bridged. Here it is known as bridged. So here the heptacity is 2, means carbonyl is attached to the two metal atoms. So heptacity is 2, right? Yes. Then here you see carbonyl attached with the 3 metal atoms also. So here heptacity is 3. Okay. So then next, effective atomic number. It is very, very important, Nana. So దీంట్లోంచి మీకు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. 18 ఎలక్ట్రాన్ రూల్ అండ్ EAN దీంట్లోంచి ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కాబట్టి జాగ్రత్తగా వినండి. EAN is nothing but effective atomic number. The formula is m plus 2y is equal to G. M plus 2y is equal to G. So m is nothing but, you know, atomic number of metal, right? Then y is equal to number of carbonyl molecules, right? And G is equal to inert gas atomic number. Next, inert gas atomic number. You know very well, I think, inert gases are, right? So what are the inert gases? Helium. Yes, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, all these are inert gases. Yes. Okay. EN అంటే ఏంటంటే ప్రాభావిక పరమాణు సంఖ్య. ప్రాభావిక పరమాణు సంఖ్యను మనం ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అంటే m + 2y = G సూత్రంతోని చేయొచ్చు. అంటే ఏంటి? లోహం యొక్క పరమాణు సంఖ్య, ఓకే, ప్లస్ 2 ఇంటూ కార్బనిల్ మాలిక్యూల్ ఎన్నైతే ఎలక్ట్రాన్స్ కార్బనిల్ మాలిక్యూల్స్ ఎన్నైతే ఉంటాయో ఆ నంబర్, అది దేనికి సమానం అవుతుంది అంటే దాని సమీప జడవాయు ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసానికి సమానం అవుతుంది. ఓకే, అర్థమైందా? సో మనం ఈఎన్ ఎట్లా చెప్పొచ్చు అంటే లోహ పరమాణు సంఖ్య ప్లస్ 2 ఇంటూ కార్బనిల్ అణువుల సంఖ్య లేదా కార్బనిల్ల సంఖ్య = జడవాయు పరమాణు సంఖ్య. ఓకే, మేడం బుక్ లో ఈఎన్ కి వేరే ఫార్ములా ఇచ్చిండే కదా మేడం. ఏదైనా ఫార్ములాతో సంబంధం లేదు, మీరు ఫార్ములాని పట్టుకోకండి. ఏదైనా ఫార్ములా, బట్ అబ్రివేషన్ ఇస్ దిస్ వన్ ఓన్లీ, దట్స్ ఇట్. అట్లా అంటే మళ్ళీ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ని మైనస్ చేసిండే మ్యామ్ అటామిక్ నంబర్ నుంచి. యాక్చువల్ గా మెటల్ కార్బనిల్స్ కి అవసరం లేదు నాన్న. Okay, ma'am. Because metal carbonyls have metal atom have here the 0 oxidation state. Oh, okay.
Neutral compound. Yeah, these are neutral, no? అందుకొరకే ఈ ఫార్ములా దీనికి ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మీరు పెట్టుకోవాలనుకుంటే అదే సేమ్ యూజ్ చేసుకొని -0 చేయాలి అంతే. ఓకే ఓకే మేడం దిస్ రూల్ ఇస్ కాల్డ్ 18 ఎలక్ట్రాన్ రూల్ అనుకుంటా మేడం మీరు చెప్పేది. ఏంటన్నా 18 ఎలక్ట్రాన్స్ రూల్ అనుకుంటా మేడం. ఈఎం ఎఫెక్ట్ కాదేమో మేడం ఇది. 18 electron rule also important. I will set both. Okay, 18 and EAN. Okay now? Okay madam. So 18 electron rule is nothing but number of valency electrons. Okay, number of valency electrons plus 2 into number of carbonyls. 18 electron rule etla calculate chestamante valency లోహ పరమాణువులోని వాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య మరియు 2 into కార్బనిల్ పరమాణువుల సంఖ్య. ఓకే, అది 18 కి సమానమైతే అవి స్థిరమైనవి. దిస్ ఇస్ 18 ఎలక్ట్రాన్ రూల్. ఓకే, క్లియరా? ఏం మేడం 18 ఎలక్ట్రాన్ రూల్ ఇంకొకసారి చెప్పరా మేడం? నంబర్ ఆఫ్ వాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ is equal to 18 plus 2 into number of carbon molecules, that's it, is equal to 18. Okay. Okay, for example nickel tetracarbonyl. So here what is the atomic number of nickel? That is 28. Yes, plus how many carbonyl groups are there? 4. Yes, so 2 into 4 is nothing but 8. 28 plus 8 is equal to 36. Okay, it is equal to which atomic number? That is krypton, which is an inert gas. Okay na? ప్రాభావిక పరమాణు సంఖ్య నికెల్ టెట్రాకార్బనిల్ ది మనం ఏ విధంగా లెక్కించవచ్చు అంటే నికెల్ పరమాణు సంఖ్య 28 ప్లస్ 2 ఇంటూ ఎన్ని కార్బనిల్స్ ఉన్నాయి నాన్న? 4. కాబట్టి 2 into 4 is equal to, so 28, 2 into 4, that is 8, is equal to 28 plus 8 is equal to 36 kada? That is equal to krypton. Okay, then next, what is the hybridization? Here sp3. Okay, then geometry is tetrahedral. Okay, so here also same 18 electron rule kuda ante. Enti nickel number of valency electrons, how many number of valency electrons are there in nickel group? 4. 10. 3D. What is the electronic configuration? Outermost electronic configuration 3d8 4s2. Yes, 3d8 4s2. 10. Okay, so 10 kada, 3d8 4s2, 2 plus 8, 10. So that's why 10 plus 2 into how many carbonyl groups are there? 4. So that's why 10 plus 8, that is equal to 18. Okay, clear? Yes ma'am. Okay, right. So what is the hybridization in nickel tetracarbonyl? sp3. Yes, sp3. How many carbonyl groups are there? 4. Right. Is it obeys 18 electron rule? Yes ma'am. Yes. Next, iron pentacarbonyl. Iron pentacarbonyl. Here you see how many carbonyl atoms are there? Carbonyl groups are there? Sorry. 5. Right. So this is the structure. Can anybody expect what is the structure? Trigonal It is already visible, no? Trigonal bipyramidal, right? So EAN calculation is, what is the atomic number of Fe? 26.
26 plus how many carbonyls are there? 5. Okay, 2 into 5. So total 26 plus 10, that is equal to 36. Then hybridization is DsP3. So you have to thorough about VSEPR theory. You know VSEPR theory? Yes, ma'am. Valency banda electrons ante Vikrishna Siddhantam telsa? Yes. Adi baga chadukondi. Then hybridization is DsP3. Geometry is trigonal bipyramidal. Okay. So according to 18 electron rule, how many electrons are there in the valence shell? 8 electrons. So what is the atomic number of iron? 26. 26. What is the electronic configuration? 3d6 4s2. 3d6 4s2. So total how many electrons are there? 8. 8 plus 2 into 5. Okay. 10. So total 18. So this is also obeys what? 18 electron. 18 electron rule. Next, chromium hexacarbonyl. In this chromium hexacarbonyl, chromium is the metal atom. So the atomic number is 24. Okay, 24 plus how many metal atoms? How many carbonyl groups are there? 6. Yes, 6. So 6 into 2, 12. 24 plus 12 is equal to 36. Okay. The coordination number 6 is nothing but hybridization is D2sp3. Okay. Then geometry is octahedral. Right? Okay. See this structure. Chromium is bonded with 6 carbonyl molecules. Then next, according to 18 electron rule, what is the electronic configuration of chromium? 3d5 4s1. 3d5 4s1. Yes, very good. 3d5 4s1. So how many electrons are there? Total electrons are there. 18. Number of valence electrons? 6 electrons. 6 plus 2 into 6. How many carbonyl groups? Here 6. So total how many electrons are there? 12 plus 6 is equal to 8. Okay. 12 plus 6 is equal to 18. So this one also obeys 18 electron rule. 18 electron rule. This is also same like chromium hexacarbonyl. That's the same group, that is tungsten hexacarbonyl. Atomic number is 74. Okay. Plus 2 into 6. How many carbonyls are there? So 6. 2 into 6 means 12. So 74 plus 12. How much? 86. Which is equal to radon. Okay. Then hybridization is D2sp3. Okay. Then geometry is octahedral. So same here also, it is a chromium group, that is transition metals group 6. So 6, the valence electrons are 6 plus 2 into how many carbonyl groups are there? 6 is equal to 18. Okay. 6 plus 2 into 6 is equal to 12. 12 plus 6 is equal to 18. Is it clear? Okay. Arthamaindama? Yes, ma'am. Okay. So here, ruthenium CO5, RuCO5. Okay. EAN is equal to ruthenium atomic number 44. 44
plus 2 into number of carbonyls are 5 is equal to 44 plus 10. That is equal to 54. Okay. Is equal to xenon. Then hybridization is DSP3. DSP3. Same like iron. Iron also same, no? The next geometry is trigonal bipyramidal. Then according to 18 electron. So 18 electron rule. So number of valency electrons in ruthenium are 8 plus 2 into how many carbonyl groups are there? 5 is equal to 18. Okay. Now, are you clear? Yes, ma'am. Yeah. The next Fe2CO9. Fe2CO9. Here we have 2 metal atoms are there and 9 carbonyl. And you have to observe the structure of this. So how many terminal carbonyl groups are there? This is also one of the important question. How many terminal? Yeah? 6, ma'am. Yes, very good. How many bridged carbonyl groups are there? 3. 3. Huh? 3 or 4? 3, ma'am. Yes, it is 3. And this one is metal bond. In between this one is one bond is there, no? So this is metal bond. Okay. So Varadi carbonyl ennunnayana 3. This is very important question. So according to EAN, how many iron metal atoms are there? 2. So 2 into 26 is equal to 52. Okay. Then next 9 carbonyls. 9 into 2. So total 18 electrons. Then in iron bond is made up of 2 electrons. Iron bond is made up of 2 electrons. That is equal to 1 bond. So 1 into 2 is equal to 2. Okay. So the total 52 plus 18 plus 2. 52 plus 18 is 70. 70 plus 2 is equal to 72. Right? 72 by total 2 metal atoms are there. So that's why we are dividing into 2. Okay. That is equal to 36. Is equal to krypton electronic configuration. Okay. Is it clear? Madam, 1 into 2 ఎందుకు చేసినా ma'am? Enna? 1 into 2 is iron రెండు ఐరన్ పరమాణువుల మధ్య ఉన్న బంధం ఇక్కడ ఉంది కదా, అది 2 ఎలక్ట్రాన్. ఒక ఐరన్ దగ్గర ఒక ఎలక్ట్రాన్, ఇంకో ఐరన్ దగ్గర ఇంకో ఎలక్ట్రాన్. ఇవి రెండు కలిపి ఒక బంధాన్ని ఏర్పరుస్తున్నాయి ఇక్కడ. ఓకే. సో కాబట్టి iron bond is only one bond is there, no? So that's why made up of 2 electrons. So that's why it is 2. Clear up? Yes, ma'am. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, okay. Then next, so geometry is octahedral and 18 electron rule. Here you see 9 carbonyls are there. So total 9 carbonyls. Each carbonyl donates 2 electrons. So that's why 9 into 2 is equal to 18 electrons. Okay. Then iron. What is the electronic configuration of iron? 3d6 4s2. Yes. 3d6 4s2. So how many valence electrons are there, Nana? 8. 8. So 2 for 2 irons.
It is 16. 2 into 8, that is equal to 16. Okay. Then iron bond, that is equal to 2 electrons. So here also total 18 plus 16, that is 34 plus 2, that is equal to 36. 36 by 2 is equal to 18. Is it clear? By 2 under iron. 2 iron atoms are there, no. Okay. But 2 iron atoms. Okay. For each iron atom contains 18 valence electrons. Okay. మ్యామ్ అక్కడ కార్బోనైల్ దగ్గర ఎలక్ట్రాన్స్ ఒకసారి చెప్పండి. In 18 electron rule? Yes, ma'am. Yeah, okay. 9 into how many carbonyls are there, Nana? 9. So here 9 carbonyls are there, so that's why it is 9. Okay. So each carbonyl donates 2 electrons, a pair of electrons. Okay. So that's why 9 into 2 here. Okay. Okay, 9 into 2 is equal to 18. Clear? మ్యామ్ కార్బన్ లో ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ 2 ఉంటాయి, ఆక్సిజన్ లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్. No. Here it is total carbonyl. We are counting carbonyl group, which is a ligand which donates the pair of electrons. Pair of electrons to the metal atom. We are not calculating the CO electrons. We are calculating only the electrons which is donated to the metal atom. Okay, now is it clear? ప్రతి ఒక్క కార్బనిల్ కూడా ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ని దానం చేస్తుందమ్మా? 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ని దానం చేస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ 2. సో 9 into 2 is equal to 18. That's it. Okay. Is it clear? Clear. Yeah, okay. Then next, Mn2CO10. So in Mn2CO10, the EN calculation is, so see the atomic number of manganese is 25. How many metal atoms are there? 2. So 2 into 25 is equal to 50. Okay. Then next, how many carbonyl groups are there? 10. So 2 into 10. Is equal to 20. Right? Then next here, manganese, we have 1 sigma bond, right? Yes. So for that, we have 2 electrons. So how many electrons are there total? 72. Okay? 72. How many metal atoms are there here? 2 manganese. Right? So that's why by 2. Okay, that is equal to 36. Okay, which is equal to krypton atomic number. Then next here also 18 electron rule. It is also obeys 18 electron rule, right? See the 10 into 2. 10 into 2. So is equal to 20. 20. Yes. How many manganese? 2 manganese. So 2 for 2 manganese. What is the electronic configuration of manganese? 3d5 3d5 So how many electrons are there, Nana? 7. 7, right. 7 into 2 is equal to 14. Then manganese bond.
2 electrons. Yes, here it is 2 electrons. So total how many electrons are there? 20 plus 14, 34 plus 2, 36. 36. So for each manganese, how many electrons are there? By 2 is equal to 18. Okay? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Yeah. Next, another example is CO2, CO8. Here we have isomers. These structure can exchange in room temperature, right? ఇందులో చూస్తే 2 bridged carbonyls. Okay, here it is no bridged carbonyls. You see? Yes. Okay. Then, so calculation of EAN is equal to 2 into, what is the atomic number of cobalt? 27. 27. Right? 2 into 27 is equal to 54. And what is the number of carbonyls? 8. That is 8. 2 into 8 is equal to 16. Okay. Then CO bond CO. That is 2 electrons. So 1 into 2 is equal to 2. Okay. So here also 54 plus 16 is equal to 70 plus 2 is equal to 72 by 2. That is equal to 36. Okay. Then 18 electron rule. So what is the electronic configuration of cobalt? 3d7 4s2. 3d7 4s2. 3d7 4s2. 1 minute now. 3d7 4s2. Okay. So how many carbonyl groups are there? 8 here. Okay. 8 into 2 is equal to 16. Okay. So 3d7 4s2 means how many electrons are there? Total 9 electrons. Yes. So 2 into 9 is equal to 18. 18. Right? So CO bond CO electrons are 2. 2. So total how many electrons? Here also 36. By 2 is equal to 18. Is it clear? Yes, ma'am. The next, now, here the metal atoms are 3. See the structure of Fe3CO12. So how many bridged carbonyls are there? 2. Bridged carbonyls. 3 ఉన్నాయి ma'am. Yes, 2 only. 1, 2. Only 2 we have. Okay. Terminal carbonyls are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Is it clear? Yes, ma'am. Yeah. So EAN is equal to how many metal atoms are there here? 3. No? 3. So 3 into iron atomic number. That is equal to 26. Okay. Plus 2 into how many carbonyl groups are there? 12. Okay, 2 into 12 is equal to 24. 12 twos are 24, right? Then next, ma, what happened? No, ma'am. 3 into how many bonds are there here? How many iron bonds are there? 1, 2, 3. We have 3 bonds, no? 3 metal bonds. Yes. So each bond carries 2 electrons.
So that's why 3 into 2 here. 3 into 2 is equal to 6. So total number of electrons is equal to 108. So here we have 3 metal atoms. So by 3 is equal to 36, which is equal to krypton atomic number. Is it clear? Yes. Yes. Yeah. అంటే ఇక్కడ 3 ఐరన్ పరమాణువులు ఉన్నాయి కదా, ఈ 3 ఐరన్ పరమాణువులు ఇంటూ వాటి పరమాణు సంఖ్య ఎంత? ఐరన్ పరమాణు సంఖ్య 26. సో 26 మూల 78. దాని నెక్స్ట్ 12 కార్బనిల్ కాబట్టి 12 ఇంటూ 2 24. దాని నెక్స్ట్ ఎన్ని ఐరన్ ఐరన్ బంధాలు ఉన్నాయి? మొత్తం 3. కాబట్టి 3 ఇంటూ 2 ఇస్ ఈక్వల్ టు 6. సో టోటల్ ఎంత? 108. ఓకే, బై 3 చేస్తే మనకి 36 వస్తుంది. అది దేనికి సమానం అవుతుంది? క్రిప్టాన్ పరమాణు సంఖ్యకి సమానం. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ 18 ఎలక్ట్రాన్ రూల్. So here 18 electron rule, how many carbonyl groups are there? 12. So 12 into 2. So total 24. 12 2s are 24. Then 3 iron atoms. What is the atomic number? What is the electronic configuration? Valence electronic configuration? 5 3d6 4s2. Right, yes, very good. 3d6 4s2. అంటే టోటల్ గా ఎన్ని అన్నా? 8 electrons కదా. 8 into 8 3s 24. 24. 8 3s 24. Yes. 8 3s 24. Yes. Iron bonds. So 3 into 2 is equal to 6. So total number of electrons is equal to 54 by 3 iron atoms. So that's why 54 by 3. Madam. Yeah. స్టక్ అవుతుంది మేడం, వీడియో అంత గ్లిచ్ అవుతుంది. స్ట్రక్ అయిందా? వాయిస్ కూడా బ్రేక్ అవుతుంది మేడం. Now it is okay. Clear ma'am. Okay ma'am. 1 minute. Now is it okay ma? Okay ma'am. Okay ma'am, clear. Yeah, okay, fine. Next, Ru3CO12. So here how many ruthenium atoms are there? 3 and CO12. 12 carbonyl groups are there. So what is the atomic number of ruthenium? 44. Yes, 44 into 3, right? 44 into 3 is equal to 132. Then next to
12 carbonyls are there. So that's why 12 into 2 is equal to 24, right? Then 3 into 2 means 3 bonds, 3 ruthenium bonds are there. Ruthenium 1, ruthenium 2. Yes, 3 bonds are there. So that's why 3 into 2, it is equal 6. So total 162 by 3, that is equal to 54. So it is xenon equal to xenon atomic number. Okay. Then next, according to 18 electron rule, you see here, so 12 into 2 is equal to 24, and ruthenium. So how many outermost electrons, ma? 8. Yes, it is 8. So 8 into 3 is equal to 24. Then 3 ruthenium bonds are there. So 3 into 2, that is equal to 6. So total how many electrons? That is equal to 54. So by 3 ruthenium atoms, metal atoms. So that's why 54 by 3, that is equal to 18 electrons. So number of bridged carbonyl groups are, is there any number of bridged carbonyls? No, ma'am. No. In ruthenium, there is no bridged carbonyls. And terminal carbonyl groups are? 12. Yes, 12. So each ruthenium carries how many terminal carbonyls? 4. Yes, 4. Okay. So you have to remember like that also for examination point of view. And you have to practice all these structures. By practice only we can remember. Can anybody calculate VCO6? VCO6, vanadium hexacarbonyl. Vanadium hexacarbonyl. So you calculate. So by the end of the meeting, you can tell. Okay. The next, preparation of metal carbonyls. So we have first method, that is direct reaction of metal with carbon monoxide. So metals directly reacts with the carbon monoxide and forms metal carbonyls. For example, nickel. Nickel reacts with the carbon monoxide and forms nickel tetracarbonyl at 80 degrees centigrade. Okay. Okay. Nickel carbonyl తో చర్య జరిపి నికెల్ టెట్రాకార్బonyl ని ఏర్పరుస్తుంది. ఓకే. ఐరన్ కూడా ఐరన్ కార్బonyl తో చర్య జరిపి ఐరన్ పెంటాకార్బonyl ని ఏర్పరుస్తుంది. Okay. Iron also reacts with carbon monoxide at 150 and 200 degrees centigrade temperature and 50 to 200 bar atmospheric pressure, right? So Fe plus 5CO gives rise to FeCO5, iron pentacarbonyl, right? Is it clear? Vanadium hexacarbonyl EN 35 వస్తుంది. చెప్పండి నాన్న. చెప్పండి. yes 35. Okay. Not obeys 18 electron rule. Yes. The next, what about 18 electrons? 17 electrons, ma'am. How many electrons are there? 17. Yes. It not obeys 18 electron rule, 18 ma'am. electron rule also. Yes, very good. Wonderful. It is right. So except vanadium hexacarbonyl, all metal carbonyl obeys 18 electron rule and also AN rule. Okay, you have to remember that. Okay, ma'am. Yeah, right. And also VCO6 minus, for that I will explain later. Then here it is preparation of metal carbonyls, and
second method, that is synthesis from metal oxides. Okay. So metal oxides directly reacts with the carbon monoxide at some temperature to form metal carbonyls, right? For example, rhenium oxide reacts with carbon monoxide at 150 to 200 degrees centigrade to form rhenium 2CO10 compound. Okay. And also osmium tetroxide reacts with the carbon monoxide at high pressure to form osmium pentacarbonyl. Okay, na? లోహ ఆక్సైడ్లు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ తో నేరుగా చర్య జరిపి లోహ కార్బనిల్ని ఏర్పరుస్తాయి. ఎగ్జాంపుల్ కి రీనియం హెప్టాక్సైడ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ తో చర్య జరిపి రీనియం కార్బనిల్ ని ఏర్పరుస్తుంది, రైట్? దెన్ నెక్స్ట్ ఆస్మియం ఆక్సైడ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ తో అధిక పీడనాల వద్ద చర్య జరిపి ఆస్మియం పెంటాకార్బనిల్ ని ఏర్పరుస్తుంది. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, ma'am. Yes. Next one is from metallic halides. So metallic halides also reacts with carbon monoxide, but in the presence of sodium or organic solvents like THF, tetrahydrofuran, at high temperature, okay, to form metal carbonyls. For example, vanadium tetrachloride. Vanadium tetrachloride reacts with carbon monoxide in the presence of sodium metal, okay, to form vanadium hexacarbonyl. Okay, here also chromium tetrachloride. Chromium tetrachloride reacts with the carbon monoxide in the presence of aluminium to form chromium hexacarbonyl. And tungsten hexachloride also. Tungsten hexachloride also reacts with carbon monoxide in the presence of triethyl aluminium. Triethyl aluminium to form tungsten hexacarbonyl. And also molybdenum pentachloride reacts with the carbon monoxide to form molybdenum hexacarbonyl. Okay, na? లోహ హాలైడ్లు కూడా కార్బన్ మోనాక్సైడ్ తో చర్య జరిపి వాటి యొక్క కార్బనిల్ సమ్మేళనాలను ఏర్పరుస్తాయి. కానీ ఇవి కర్బన ద్రావణాల సమక్షంలో అధిక ఉష్ణోగ్రతల వద్ద చర్యను జరుపుతాయి. మరియు వీటికి క్షేకరణ కారకాలు కూడా అవసరం. సో ఎగ్జాంపుల్ వెనీడియం టెట్రాక్లోరైడ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ తో చర్య జరిపి మనం వెనీడియం హెక్సా కార్బనిల్ ని ఏర్పరుస్తుంది. అయితే ఈ చర్య అనేది సోడియం క్షేకరణ కారకంతో సమక్షంలో జరుగుతుంది. కాబట్టి సోడియం సమక్షంలో వెనీడియం టెట్రాక్లోరైడ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ తో చర్య జరిపి వెనీడియం హెక్సాకార్బనిల్ ని ఏర్పరుస్తుంది. అదేవిధంగా క్రోమియం ట్రైక్లోరైడ్ అల్యూమినియం క్షేకరణ కారిణి సమక్షంలో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ తో చర్య జరిపి క్రోమియం హెక్సాకార్బనిల్ ను ఏర్పరుస్తుంది. అదేవిధంగా టంగ్స్టన్ హెక్సాక్లోరైడ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ తో ట్రైథైల్ అల్యూమినియం సమక్షంలో చర్య జరిపి టంగ్స్టన్ హెక్సాకార్బనిల్ ని ఏర్పరుస్తుంది. అదేవిధంగా మాలిబ్డినం పెంటాక్లోరైడ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ తో చర్య జరిపి మాలిబ్డినం హెక్సాకార్బనిల్ ని ఏర్పరుస్తుంది. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Next, by photo decomposition or thermal decomposition method. So here you see higher carbonyls decompose to lesser carbonyls, right? Here example, for example, iron 2 CO9
decomposes in the presence of thermal condition. Okay, it forms iron CO5 and also FeCO12 or FeCO4 taken thrice. So Fe3CO12 is nothing but FeCO4 taken thrice. Okay, is there any confusion? No, ma'am. Yeah, okay. Then next, properties of metal carbonyls. So all monomeric metal carbonyls are colorless and low melting solids except vanadium CO6. It is black solid and FeCO5 is yellow liquid. And also these monomeric carbonyls are volatile than polynuclear metal carbonyls. Okay. The next, vanadium CO6, except vanadium CO6, all are diamagnetic. Except vanadium CO6, all are diamagnetic. FeCO6 is paramagnetic. Okay, which one is paramagnetic? VCO6 is paramagnetic. All are diamagnetic. Okay, this is also important question for CPZ. Okay. Okay, and all the carbonyls are very, very stable and they decompose by heating. That is FeCO5 on heating, we will get Fe5CO. Okay. And also just now we have seen the reaction 2Fe2CO9 gives rise to FeCO5 plus Fe3CO12 or FeCO4 taken thrice. Okay. Okay, ma'am. So you know very well all the metal carbonyls soluble in organic solvents, okay, and also insoluble in water and other in ionic solvents. లోహ కార్బనిల్ అన్ని కూడా కర్బన ద్రావణంలో కరుగుతాయి, నీటిలో అసలు కరగవు. అదే విధంగా అయానిక ద్రావణాల్లో కరగవు. అయానిక ద్రావణాలు నథింగ్ బట్ ఎసిటిక్ ఆమ్లము, acetic acid, ammonia, all these are examples. Okay. So the carbonyls are readily combustible and also vanadium CO6 and cobalt carbonyls are sensitive to air. కార్బనిల్ సమ్మేళనాలన్నీ కూడా ఈజీగా దహనం చెందుతాయి. అదేవిధంగా వెనేడియం హెక్సా కార్బనిల్ కానీ కోబాల్ట్ కార్బనిల్స్ కానీ అవన్నీ కూడా గాలితోని చర్యను జరుపుతాయి, సులభంగా చర్యను జరుపుతాయి. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ రియాక్ట్స్ విత్ ద కెమికల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆల్సో. ఓకే, so the next uses of metal carbonyls. All these metal carbonyls are very useful in organic synthesis. Okay, like catalysts and catalyst precursors. For example, nickel tetracarbonyl, it is used in Mond process to produce pure nickel. Okay. So do you have any doubts? VCO5 చెప్తాను కదా మ్యామ్. ఏంటన్నా?
అదే మ్యామ్ స్ట్రక్చర్ చెప్తాను మ్యామ్. VCO వెనీడియం పెంటా కార్బొనైల్ మైనస్. Yes. PCO6 minus. So you calculate the EAN of VCO6. Try to calculate. Can anybody? 35. 35, ma'am. No. It is minus, I am saying, no? 36, ma'am. Yeah? 36. 36. How you get? Minus unto Minus unte add cheyali. Very good, very good. Gaining of electrons. gain. So vanadium, what is the atomic number? 23. 3, ma'am. Any doubt is there? Yeah. Yeah, 25. Okay. So what is the atomic number? 3. 3, right. Then what is the oxidation state of vanadium in VCO6 minus? +1. Nana, how to calculate the oxidation state? Do you know? -1. Yes, very good. VCO6 minus actually it is so then you calculate, ma. I will tell you. So 23 minus 1 into okay, then plus how many carbonyl groups are there? 2 into 6. 6. Okay, into 2. That is equal to 12. so 23 minus into minus plus. Okay, so that is 12. yes 23 plus 12. okay, directly I am writing 24 plus 6 into 2 12. That is equal to 36. Is it obvious? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. That is equal to krypton. So you have to remember. Ma'am, 18 electron rule. This is a, what about 18 electron rule? 17 or 17 plus 1, 18. 17 plus 1, 18. Okay. So VCO6 minus obeys 18 electron rule, but VCO6 not. Okay, na? Okay. VC. Any doubts are there? No. No? No, ma'am. Is it clear, all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Unmute. So if you have any doubts, you can unmute and talk with me. In this EAN rule,
and 18 electron rule, and also number of terminal carbonyls and number of bridge carbonyls. All these are important. Ma'am, please share this PDF in the group. Yes. Can anybody have doubts? Okay, short box. No, ma'am. మ్యామ్ ఇప్పుడు ఒక కార్బనైల్ ఇస్తారు కదా మ్యామ్ మాలిక్యూల్, ఇచ్చి దాని స్ట్రక్చర్ ఇయ్యనప్పుడు ఆ స్ట్రక్చర్స్ ఎట్లా మ్యామ్? మీకు వచ్చేవి మాక్సిమం నేను చెప్పిన స్ట్రక్చర్స్ ఏమా, మాక్సిమం ఈ స్ట్రక్చర్స్ లోంచే వస్తాయి కాబట్టి వీటిని ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. ఓకేనా? ఈ పీడిఎఫ్ గ్రూప్ లో షేర్ చేయండి. నేను సార్ కి నోట్స్ పంపిస్తాను, షేర్ ఓకేనా? పీపీటీ షేర్ చేస్తాను. వాట్సాప్ గ్రూప్ లో షేర్ చేయండి మ్యామ్ పీపీటీ. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఓకే, రైట్. Thank you, ma'am. Any doubts? No, ma'am. And sorry for the inconvenience. Okay. It's okay మ్యామ్. Ma'am. Hello, ma'am. హలో Madam. మా చెప్పండి సార్. అయిపోయింది సార్, క్లాస్ అయిపోయింది. ఓకే, నో ప్రాబ్లం సార్. ఓకే సార్. సార్ మీరు చెప్పండి షెడ్యూల్. మళ్ళీ రేపటి నుంచి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి కదా, మీ షెడ్యూల్ ఎప్పుడు చెప్తే అప్పుడు. ఓకే సార్. ఓకే సార్, నేను మీకు కాల్ బ్యాక్ చేస్తాను సార్. ఓకే మా చెప్పండి. హలో. హలో మ్యామ్. మా చెప్పండి నాన్న. మేడం ఇప్పుడు ఏఎన్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం కదా మేడం. అవును. అందులో అటామిక్ నంబర్ అవుటర్ మోస్ట్ ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కదా మేడం, ఆల్రెడీ నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మెటల్ ఆటమ్ ది. మళ్ళీ దాని బాండింగ్ ఇప్పుడు 2 Fe2CO9 ఉంది అనుకోండి, మళ్ళీ Fe మధ్యలో బాండ్ ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మేడం? 2 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకుంటాం కదా మళ్ళీ. ఓకే, ఆల్రెడీ మనం క్యాలిక్యులేట్ తీసుకుంటాం కదా మేడం, ఆల్రెడీ అవుటర్ మోస్ట్ అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఇది కూడా తీసుకోవాలా? అవుటర్ మోస్ట్ తీసుకుంటాము, బట్ ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా మళ్ళీ బాండ్ లో వస్తున్నాయి కదా నాన్న, బాండింగ్ లో వస్తున్నాయి కదా. దట్ ఈస్ ద రూల్. మ్యామ్ సిబిఏ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? ఏంటన్నా? ఎగ్జామ్ డేట్ రాలేదు. మేబీ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ ఆగస్ట్. ఓకే మ్యామ్. ఇంకోటి మీరు ఎక్కువగా చదవాల్సింది కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్. ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీకి వచ్చేసరికి కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ పర్ఫెక్ట్ గా చదవండి. మెటల్ కార్బనైల్స్, కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్. ఓకే, దెన్ స్ట్రక్చర్స్, CFSE calculation in that coordination compounds. Okay na? మేడం ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీలో న్యూమరికల్ క్వశ్చన్స్ చేయలేకపోతున్నా మేడం. ఏంటమ్మా? ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీలో న్యూమరికల్ క్వశ్చన్స్ అవి ప్రాబ్లమ్స్ చేయలేకపోతున్నా మేడం. ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ ఫస్ట్, ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ, దెన్ థర్మోడైనమిక్స్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి కదా నాన్న, అవి ఫస్ట్ పర్ఫెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే మేడం. ఓకే, ఫస్ట్ ఫార్ములాస్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కి వెళ్ళండి. ప్రాక్టీస్ అంతే, ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే మీరు పర్ఫెక్ట్ అయిపోతారు. దట్స్ ఇట్. నంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ముందు పెట్టుకొని ప్రాక్టీస్ చేయడమే. ఇంకోటి కెమిస్ట్రీకి
పెన్ను పేపర్ పెట్టండి రాదు, లేదంటే స్లేట్ పెన్సిల్ తీసుకోండి. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు రైట్ అండ్ అరైజ్ ఆల్సో. ఓకే, మీకు కొత్తగా అనిపించవచ్చు, బట్ ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ కాన్సెప్ట్ టు ప్రాక్టీస్ కెమిస్ట్రీ, స్లేట్ పెన్సిల్. Okay, ma? Anybody have doubts? Okay, ma'am. Thank you. Okay, right, ma. Thank you, ma'am. So all the best. Thank you, ma'am. Practice well. Okay, Nana. Thank you, one and all. Thank you, ma'am. Bye, ma. Thank you, ma'am. Okay, ma. Thank you. Thank you, ma'am. Okay, ma. Thank you. Right.